An example, South Africans are always saying during the World Cup, the gambling industry built stadiums. Wow. When you look at countries or places like Las Vegas, the backbone of their economy is based gambling. on its gambling, Yeah. right? So through this research, we're saying that as Gambling Authority, we will be able to get it right. And in getting it right, we'll be able to contribute to the growth of the economy of our country. I like that. You will be able to get it right, but then more importantly, get it right for Botswana. Exactly. Specifically for Botswana. Let's take a step back and look at what the situation right now is. Perhaps if you could just recap on what is the look of or status of the gambling landscape today. All right. So far we have been able to conduct approximately 3 nationwide researches. Yeah. And then very, very exciting, or something that we found, was that in Botswana, our prevalence of problem gambling is actually very low when you compare it to other countries. Our prevalence is at 5%. When you look at Limpopo only, not the whole of South Africa, just Limpopo, their prevalence is 14%. So the whole of Botswana, 5% only, but Limpopo is 14%, which means that we're doing something right. You know, if 95% of people who gamble are gambling responsibly and they don't experience problem gambling, it means we're doing something right. Yeah. So that is just one of the scopes. And then we also did research to look at the socio-economic benefits of gambling in Botswana. And then we realized, or through this research, it was revealed that since the gambling industry began in Botswana, or the Gambling Act was enacted, we've been able to create over 300 jobs for Botswana. So just imagine, in this short period of time, if we continue to grow, introduce other license types, which is something that we're doing with betting and LPMs, how many other jobs are going to be created? Okay. What types do we have right now? At the moment, we only have casinos, but we are in the process of introducing betting, LPMs, and bingo. Fantastic. Okay, the 5% is sounding impressive. It's promising. It's promising. But having opened up this opportunity and this development path, what are we, in the long run, envisaging? What are we hoping to see in terms of, do we have timelines of maybe in such a time we're hoping to see the landscape having moved 1, 2, 3, several steps? What do we envisage? So this program starts. By the way, we'll come to the dates when it starts. I want to believe it's 24, 25. We want to actually start in August when the schools open, which is why our closing date is next week on the 24th of July. And that's academic year 24, 25. Exactly, okay, yes. Cool so as soon as Dikole Dibula, we want our students to be doing their research. Right. I want you to pronounce the vision once again. So with this development, what is the vision? The vision is basically to generate research in the gambling industry. We're looking at cross-sectional research, which is short-term in different areas. We want to be able to say, as Botswana, we have this Gambling Act, and this is why it's working, or this is what we need to change or amend in our regulations. We want to be able to say that as Botswana, we've realized that 95% of our people who are gambling well. What is it? What are we doing well? What are the protective factors? What are the risk factors that we need to look at that might take us away from that 95% and actually go into what Limpopo are experiencing? So we basically want to be able to be a knowledge-based economy, like you're saying, an economy that works, an economy that is able to regulate and generate funds into our country. Okay. Authority sounds like an authority. But what I want to ask is, well, having invested in this development, where in terms of your position, or what is the in terms of the position of the Gambling Authority, where do you stand? You know, in terms of being able to guide or influence policy at the end of the day around the gambling landscape. All right. So as you said, authority sounds like an authority. We are actually a parastatal. Right. We are a parastatal under the Ministry of Trade and Industry. A parastatal that is a regulatory body, which means what we do is we regulate all gambling activities in Botswana. That is our responsibility. Regulating activities means
is we license. So for you to be able to have a gambling establishment, a casino, we have to give you a license. It's a more more internet thing, gamble, license. Right. So what Botswana needs to know is if there's anything related to gambling, they ask, have you been through gambling authority? Yeah. And by giving licenses, I keep mentioning that we want to generate income into our country, like the diamond industry, the beef industry. By licensing, the levies that we collect from these establishments, so they come back to our country. Yeah. Non-licensed or illegal establishments means that we are losing revenue for our country because that money is going to wherever this unlicensed... Can you take them to task? Exactly. Are you in the position to actually penalize? Yeah, we work. Okay. We work, like I said, we're a parastatal under the Ministry of Trade and Industry. So we do work with the Ministry of Trade and Industry, and we work with law enforcement. We have different roles. So we've got that licensing, regulatory mission, and then we also have compliance to make sure that the licensed establishments are actually providing or acting according to the law and regulations of Botswana. So we keep checking to make sure that Botswana has I've got under 60 seconds, Portia, but I want you to wrap it up by just announcing once again what the call out is, the national call out is today. All right. So the call out is basically to encourage Botswana who are interested in doing their masters and their PhD to apply so that they can also be called Dr. Somebody tomorrow to apply, and then just let us know what their research interests are with the hope that they will be selected for these 10 positions or 10 scholarships. Fantastic. Thank you so much for coming through. Unfortunately, that's all the time that we have. And this is closing next week. Yes, on the 24th. On the 24th of July. Thank you so much, Portia. Have a great day. Thank you so much. Portia Dikgang from the Botswana Gambling Authority. She is the responsible gambling manager, and she is here to give us the news of how far this memorandum of agreement that we saw ceremoniously being launched between the University of Botswana and the Gambling Authority, what is happening, and what it is that is news this morning is that the closing date for the application process is next week on the 24th of July. 10 scholarships are out for grabs for Botswana to get into research for a master's program or a PhD program. Listen, around the gambling landscape, there are issues of regulation and control, there are issues of protection, there are issues, the whole host that a student can venture into, and it is open for any area of research. So this is a call out for us, Botswana. This conference is about the coming together of education and health, especially affecting the young person. So that is our main interest. The Department of Services, we render health services to our students so that they can actualize their academic dreams and hopes. So this conference is very relevant for us. The importance of this conference is that it brings to light, health issues that have a direct impact on the education of each student. It is going to be touching on the issues of substance abuse. We do know that there is a lot of attrition, especially for students in higher education in tertiary schools. One of the problems is substance abuse. So this is one of the issues that is going to be brought to light, discussions, hearing from the young people how we can address this and make our campuses and make our institutions safe places. Also, this conference is going to touch on the issues of HIV and TB, non-communicable diseases. These are all issues that affect our students. They have a part in solving them. They have a part in formulating policies. They have a part, in helping us to deal with these issues, even as they grow into adulthood. So it's very, very relevant for us. Like the youth, as they say, that anything you do for them, without them, it's against them. So you need to have a significant and a prominent and a powerful youth voice if you are going to address youth issues. We don't want them to be bystanders and just consumers, but we want them to be participants, firstly in identifying the problems, identifying the gaps, contributing to the solutions. So this model, I think, is very perfect because we are hearing from the youth, and this will be aware some of the resolutions from this conference are going to be handed over to the relevant stakeholders. Any youth who has an interest in these issues
and they'll have an opportunity to be part of the different sessions. They'll have an opportunity to be part of the discussions, and definitely we want to hear from everyone else, because these issues are not, peculiar to the University of Botswana. They cut across all the youth, all the institutions, and across the region. That's why we have, I think, 10 countries represented here, with most of the youth also university students. Policies, procedures, rules and regulations. What would the world be like without them? No matter the industry, every organization needs policies and procedures to operate in utmost efficiency and effectiveness. Do you find that we try and lobby for full compliance with our licensees? The role of regulator is still important, because at the end of the day, when you innovate, there's always a customer in the center of the services that you want to provide. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. Madikgang ngatsana ko ye tautona masisi a semodisa lenaneo le le rotloetsang tshwaragano gareng ga mahama o ikemetseng le sepodisi sa Botswana. Diphathi tsa sepolotiki di buisana ka molaokakanyetso wa go di abela madi go ipaakanyetsa ditlhopho. Fast Trapper sa African Stars go tswa kwa Namibia se letsa sefense sa Gaborone United. Motagati dumela na ke ona rabanteng kala katšhane mme mo dikganyeng tse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tlamile go tshegetsa tlhabolo e harologaneng e bile e tsweletse pele e ka yone e rotloetsang go ntsha maduo le ditirelo tsa boleng ga mmogo le kagiso le thitibalo ya setšhaba mme se tla matirisanyo mmogo ya botlhe o buile seo ka modirong wa dijo tsa maitseboa wa go simolodisa go nonotsha kgolagano le tirisano ya sepodisi sa Botswana le mahama o ikemetseng ka lenaneo la Adopt Police Station le ka lone le rotloetsang go shahatswa ga se bopego sa sepodisi ka kakaretso. Sepodisi sa Botswana se se tlhamilweng ka ngwaga wa 1884 se tsweletse ka go lemoga botlhokwa jwa go aga le go tlhabolola ga mmogo la go tlhabolola dikago tsa sone ga mmogo le go tokagatsa ditirelo tse se di fang setšhaba go tsamaelana le dipaka tsa gompieno tsa sešwa. Mookamedi wa sepodisi sa Botswana me Diana Marathe o semodisitse tota o sedimositse seabe sa thulaganyo e ya Adopt Police Station mo go atoloseng tlhabololo ya sepodisi ka kakaretso. Teng kwa modirong o dikhamphane di heta 70 di ne tsa itlama go tsena mo thulaganyong eo go tlhabolola diofisi tsa sepodisi ka go harologana go ralala dikgaolo tsa lehatshe leno. Today's launch of the initiative, Adopt a Police Station, demonstrates the unwavering commitment of Botswana Police Service to continue to strengthen the effectiveness and impact of public security collaboration in accordance with the approach of public-private partnership initiatives for addressing national issues, challenges, and opportunities. The government is truly committed to ensuring that citizens and residents of this great republic get the very best services in environments that are dignified, safe, and welcoming. To this end, government will continue to commit funds to put up
police infrastructure fit to serve a contemporary, modern, and transformed Botswana. Ladies and gentlemen, pursuant to the announcement I made in the 2023 State of the Nation Address regarding government's plans to build 28 police stations across the country, I am pleased to inform you that plans for their construction are at an extremely advanced stage. Tona ofisi ya merero ya gata tona ra ka ba morwaeng wa khotsa diphathi tsa sepolotiki tsotlhe mo lehatsheng leno go bo di nnile le sabe mo go tshwaraganeng dipuisano ka ga molao kakanyetso wa madi a newang diphathi tsa sepolotiki. Maloko a diphathi tsa sepolotiki a itumeletse morero o tsweletseng wa gore madi a wa 34 million pula a ntshiwe ke puso go thusa diphathi tsa sepolotiki gore di tle di papatse botoka mme a tla kgaoganngwa. Fa bula semmuso phutego ya diphathi tsa sepolotiki mo ga borone tona morwaeng a re morero o ke sekao sa puso ya batho ka batho le go aga setšhaba se se nonogileng. Tlotla Matlhaphiri. Dipuisanyo ka molao kakanyetso wa madi a neelwang diphathi tsa sepolotiki di ko motsubong ka jaana maloko a diphathi tse a na kopane ka Labone mo phuthegong ya diphathi tsa sepolotiki e le lekgetho la boraro go buisana ka ga madi ao a tseleng go kgaoganngwa ka teng. Phuthego e ne e sologetswe go tshwara kgwedi ya Phatwe hera bobedi mme tona morwaeng a re go ne go tshwanela go itshwara mo nakong eno go letla gore go nne le sebaka sa go kgaogana madi a diphathi tsa sepolotiki pele ga ditlhopho tsa setšhaba tse di tla tshwarwang kgwedi ya Phalane. Ka jaana molao kakanyetso o tla bewa pele Palamente beke e tlang. Maloba ha re ntse re kopana ba ne ba tswa ka megopolo le mo gompienong ba dule ka megopolo mme megopolo e ba tswang le ba duleng ka yone mo bileng yone ra go tla ka yone ra go tsenya megopolo a bone le bone mo teng mengwe e tla tsena e tla bona kgorwana mengwe ya bone ya megopolo e tla tokahatsa megopolo e ne puso e na le yone gore re nonotshe bili gore re ha re isa ko parlamenteng morero o bontse teng se le bale gore re le Batswana re dumela mo therisanong le mo neelanong le mo go buisanyeng le mo go neelaneng mabaka le gore ntwa kgolo ke a molomo ke sone se leng gore all party conferences e se lebile. Re sa le ho maloko a diphathi tsa sepolotiki ba re ba na le tshologelo ya gore megopolo e ba intshitseng go nonotsha molao kakanyetso e tla tsewa tsia le go dirisiwa go betla bokamoso jo bontle jwa lehatshe la Botswana. We've had a draft come back and we've looked into the draft and draft that thing. How a label compared to what it came in as at first. It's quite improved. And I do say as political parties, we wish they could be in there. So I think the forum is good, and credit sometimes is deserved, and we should give credit to the current convener. I won't say his name for what work he has done. So it is for the country, and it is now for them. The editions because at the end of the day, we are working for the growth of the Republic. We are happy that for the first time, we can a minimum agreement ya gore party funding nothing. This has been eluding us for many years. The party it's a step forward, and we are happy of that progress. So that this makes us more happy all party conference. It's an institution on its own. Godimo ga moo tona moraeng o tlhalositse ha phuthego e neng e rulaganyeditswe go tshwara kgwedi eno e hara bobedi e tla tswelela jalo go atolosa dipuisano ka tsamaiso ya ditlhopho. Mothusa modulasetulo wa khansele ya Dikgang Melesego Molefe wa kgoletse kompone ya Asphalt Botswana tiro entle e ba e dirileng ka kago ya tsela tse di mo motseng wa Dikgang tsa sekgala sa 25 kilometers. Molefe a re tiro eo e gaufi le go wela ka ebile e kwa pele ga nako e neng e beilwe mme se se supa bothakga le bonokopila jwa kompone ya Asphalt. Go rata Moranyane. E ne a re ngogola mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabollo magae re Setlhabelo Modukanele a simolodisa tiro ya go aga ditsela tsa sekgele sa 25 kilometers ko Dikgang. Tse mo go tsone go neng go akaretswa mesele ya kgopo ya metsi le dipone tsa marang a letsatsi.
tiro e go bolelwa e le botlhokwa thata ke itumetse mo go maswe ebile ke motlotlo gore be re nnile leeto la go lekola tlokong wa rona mme re bona ka ga diprojekte tsotlhe di tsamaetseng ko pele ka teng ga gona gope ga re tseneng teng re itlhala sepe se saletse ko morago tsotlhe di a kgatlhisa ke dumela gore le bone mo motseng ba bona gore nnyaa ga go gatetswe pele khansele e ntšha e leka ka bojotlhe gore e kgotsogatse motswana mongwe le mongwe yo o nnang mo tlokong wa ronao yaanong ke ne ke re ditlhabololo ke tseo di etla dithakadu batswana betso ke tsa lona gotlhe go santse go tlile go phatshima go tsena dipone mabaibai a re di tlhokomelele re itse gore ga se tsa ga ope ke tsa rona bontle ke bo khansele e botlisitse. Currently at 55%, mme re plainly 54%. That means we are ahead of time. Re solela gore ra go hetsa ka nako ebile within the budget ya project. Kwa ntle ga ditlhabololo tsa ditsela tse di mo teng ga motse go na le ditlhabololo tse dingwe tse di tsweletseng mo motseng o jaaka go agiwa go lefelo la itlosoboduto le tse dingwe. You will be seeing other projects, community projects, kind of CCP. On a recreational park, it's in Rotlore, it's a Hakalanyana, it started way back in 2018 or something. Tiro e ya ditsela tsa selekanyo sa 25 kilometers go solofetse gore e tla bo e fedile fa ngwaga ono o fela. Khorata Moranyane, BTV News, Tlokweng. Atona wa tlhabollo dikgwebo yo gapeleng mo parlamente wa Moshobamanyana re Karabogare o rotloeditse banne ba kgaolo eo go phepagatsa tikologo ya bone le go baya bophepa kwa pele mo matshelong a bone re gare a re se se thusa lehatshe go diragatsa lengwe la matshego a tebelopele ya Vision 2036 e reng botsogo jwa rona ke khumo ya rona mo parlamente gare o buile se jaaka ne a bela banne ba kgaolo ya gagwe ditanka tsa matlakala di le 244 kwa Moshopa Bosheng ke se go fetse Makwinja. Re gare ha re moloetong le la go simolodisa le go rotloetsa tlhokomelo ya dithabololo tsa tikologo puso bone go tshwanela go tla ka lenaneo le le bidiwang R le le rotloetsang go ntšhahatsa go dirisa gape ga mmogo le go fokotsa e le nngwe ya ditsela tse di tla solegelang lenaneo le molemo. Re hane go ribolla thulaganyo mme re tle go tsamaya kgotla le kgotlana mo motseng mongwe le mongwe wa Moshobamanyana re jwala mowa ba go iphepahaletsa so sa ntlhala ra go dira dithuto se ka dipuisano tse leng gore ra go nna re dira nako le nako go netehatsa gore bana bagolo bannye ba tlhaloganya gore kgang ya go dirisa matlakala ya go sela matlakala be ra hetola ra ile kgwebo re ka dira ka mokgontseng ja ke sone se re bitseng bana ba sekolo gore ba itse be ba ya go ruta balekane ba bone gore tikologo e botlhokwa e phepa e botlhokwa mo matshelong a bone. Go phepafatsa tikologo go lemogilwe se tsela ya go fa lefelo se lebego fela le boleng ja go ka berekela mo go lone ka jalo mo godimo ga se go tlalosiwa go ngwaka bajanala ga mmogo le babeeletsi mo lefelong leo. Matlakala gape ba gaetsho re ka boa ra tsenya mo tirisong re se ka ra lebala ntlha eo ya gore pampiri cardbox plastic le mabotlolo le dithini ke dio tse leng gore ka boara di dirisa gape jaanong rotloetsegang gore re boe re dirise matlakala gape re sumare le tikologo ya rona kana gape ga re batle go latlha go le gontsi go a re costa go madi mantsi go boa gape o destroya matlakala jaanong ha re ka sumarela ra boa ra buseletsa mo tirong madi a ka bene re a dirisa ka kwa re ka dirisa mo ditlhabololong tse dingwe gape. Go phepafatsa tikologo ke ntlha nngwe e botlhokwa mo botsogong jwa rona le mo matshelong a rona ebile go rotloetsa ledula le le itshekileng ka nako tsotlhe ka jalo gore tikologo ya gago nne le phepa ka nako tsotlhe netefatsa gore o dira tse di latelang sala matlakala go boa lathela go go tshwanetseng le go emisa go thapologela gongwe le gongwe mme o dirise ntwana ya boiteketso ka nako tsotlhe. Re gare go rotloeditse banne ba kgaolo ya gagwe go tswelela ba phepafatsa kgaolo e gore nne kgaolo itsegeng ka bophepa ebile meletswa mathe ke batho ba ba tswang go sele ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa.
fa re kantse di tswela motho wa gaetsho moeteledipele wa lekgotla wa mokgatlho tota wa babereki wa Botswana Land Board and Local Authorities Health Union re thata yone ke Sebonye a re mekgatlho ya babereki e ikopantseng e tshwanetse ya emela babereki ka dinao ba dikompone tse di ikemetseng ka bontsi jwa bone ba sa letlelelwe go bopa mekgatlho ya babereki kana go nna maloko a yone re ke Sebonye ona a bua se kwa dithutapuisanong tse di neng di tshwerwe ke mokgatlho o ka ga botlhokwa ja dipuisano tse di tshwaraganetsweng ke mekgatlho mabapi le ditshwanelo tsa babereki ke le bogela dipotsane tiro e tona ya mekgatlho ya babereki ke go emela le go buelela maloko mo bahiring ka dikgang tse di tshwanang le dituelo pabalesego mo tirong le tshwanelo ya go hiwa malatsi a boikhutso ka mo re ke Sebonye o boletsa dipuisano tsa mekgatlho ya babereki le bahiri di ha babereki lentswe la go bua matshwenyego a bone go sena matshosetsi ape. Today in Botswana we have employers who are denying employees to form trade unions. And it looks like in terms of le bahiri ba ba santse ba sa letelele babereki go bopa mekgatlho ya babereki le ntse go le mo molaong go ba hateta eo go lepega go sena ope o buelelang babereki bao enforce them so that they should allow employees to form trade unions for collective bargaining in the workplace to be able to take place easily without having to make the employees suffer. The relationship between the employers and the trade union is such that the employers are inherently powerful, and therefore collective bargaining helps by bringing some measure of balance and equality at the bargaining table. Puisano ya bahiri le babereki mmereki o nna mo mosing ka o hetwa ka maemo le bokgoni ke mohiri ka jalo re tlhoka mekgatlho e nna le bokgoni ja go buelelela babereki. Certain type of a trade union to defend collective bargaining. Makgotla babereki a gakolotse go isa maloko a bone sekolong go ithuta maela a puo e dirisiwa mo dipuisanong le bahiri ka ditshwanelo tsa babereki. We need to have skilled, knowledgeable negotiators as parties for collective bargaining to be successful. So that is an investment. And I want to challenge. Re tlhokana le batho ba ba nang le dikitso tsa go buelela babereki ka gore ke tiro e masisi e tlhokang ba itsanape. Ensuring that there's a lot of capacity building in terms of negotiators themselves. That will take us far because the process of negotiation itself is delicate, it's sensitive, and we need people who know what they are doing. Ke Sebonye ikuetse mo pusong le dikhamphani tse di ikemetseng go tosa dikgoreletsi dipe tse di ka amang go dira senta ga babereki mo tirong o boletse ha ba ka dira seo ka go sala morago molaetsa go hetola dikakanyo le ka dilo di dirwang ka teng o diretsweng go thusa Botswana go ithelela maitamo a tebelopele ya 2036. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga Borone. Modulasetulo wa khansele ya Tsabonga re Hendrik Jacobs wa kgoletse lephata la ditsela le ditiro tsa ditlhabololo tshwetso ya go simolodisa komiti ya khansele e tlhomamisang katlego ya ditiro tsa ditlhabololo tsa khansele o buile se kwa phuthegong ya khansele e hapegileng e neng itebagantse le lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 tshekatsheko ya bokete jwa dikgaolwana le go tlhophiwa ga komiti ya ditiro tsa kgaolo tsa ditlhabololo ke filwe go sentse le ke letletso se molekae ka pego. Komiti e tlhophilweng e na le maloko a le 10 a tla inakanyang le go baya leitlho tswelelopele ya ditiro tsa ditlhabololo mme morago go nne le pego e tla rorelwang khansele ka tswelelopele eo. Komiti eo e tswa kgakala e umakiwa e le tsela e ka go ka itebagangwa le kgwetlho ya ditsamaiso tse di sokameng tse di sesang tiego le ditshenyegelo tsa puso tse di sa tlhokafaleng. All the other departments we have committees as per that. SNCD we have CDSS. We give an example. Education, we have... Makalana a farologaneng a puso a na le dikomiti mme jaanong tshwetso ya go tla ka komiti e le mo khanseleng go maleba se se tla fa makhanselara sebaka sa go lebelela kgang tsa ditiro tsa ditlhabololo botoka. Where councillors will sit and be oversight members of that particular ministry, which is a welcome remark. Go dirwa ga komiti eo go kaiwa go le maleba mo go tlhomamiseng gore ditiro tsa ditlhabololo di dirwa ka nako. Ebeletse gone gore di project di tlhoka jalo retso monitoring o tsenenetse mme a gona le komiti e itebagantseng le specific mo kganyeng yone ya di project go
go ka siama thata ka gore e tla be monitora to tsone di-project tsa rona le go lebelela gore di-project mo kgaolong ya rona ga di tsamaye ka bonya thata di ya itlhaganedisiwa raetso ka gore wa itse gore di-project normally ga re na le di-project e tshwanetse gore e tseye ngwaga e 1 wa go kelele gore e fundilwe e hela etsa bo 5 years. Lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 le solofetse go simolola mo nakong e khutshwane ka jalo go maleba go leba ditiro tsa botlhokwa tsa ditlhabololo le go tsaya dikgakololo tse di ka thusang gore le atlege. Project ha ile re inetse tsabo ile ya tsabo le ka ile ya central government e dilwe from tsabo ka gore ha e simolola e dilwa go Gaborone go tlelele modulastilo. Those projects we can count them. They never meet the target time. Ya tsona. Ke bona go kodile construction of airstrip in Logaganeng. Gore modulastilo a gone go se maleba gore ntlo e modulastilo gongwe en supporte gongwe modulastilo re ska ra dira ile airstrip. Re dire gongwe le airport ya la heletseng ka gore modulastilo ra itse gore mo nakong ya gompieno modulastilo ha gona le seemo kwano modulastilo le gore gongwe sone se fofane sa nakwana gongwe se tle go tsa motho kwano go le bosigo ke manganga mme a le airstrip modulastilo go a go tshwana ra go bua le hela ko go wane ka re o tla bo go ntse go sina dipone go no re tswa kgakala re tshwenyegile ka Tsabong Primary Hospital e leng gore ya ka re ditswe mongwe ya ditlhabololo tsa motse wa rona ke dingwe tse le gore di amogela thata mebile re sa le re emelo ba ka lotelle tshologetswe e kgonne go nna teng hela jaaka re lemoga gore sepatela sa rona mo nakong ya gompieno se botlana thata ga se gone o ka accommodate balwetse botlhe hela jaaka nako tsotlhe re kgona go lebelela bangwe ba robala mo di-passage. Komiti ya khansele ya ditlhabololo e tla tlhopha boeteledipele jwa yone mo nakong e khutshwane. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television. Se ke di tshwereng Duelafa se tike ya gakwa o tla tshwaretsa metshameko. Tla ke go leboge o ne rabanteng ka pego e duleng diatla ya kgang tsa gago tsa Setswana. Motswana wetsho nna ke tla go wena ka tsa metshameko mme ke bitswa hela gote City ke gakwa. Tshwanetsa re mo kgaitsanong e tsweletseng ya sejana sa lefatshe ya Davis Cup Africa setlhopha sa Botswana se phadisana